shit take over the game. I get a watch and I flip to the face. Sipping on dirty, I'm loving the taste. I see the paper, I go on the chase. I'm in the range, you don't wanna race it. Face it, most of you niggas are basic. Hating probably gon' make you. Welcome today to our show. Today is the standard show. I'm your host David Momo Kigen, and I'm with my two guests over here. What's your name? Andrew Hassan. Asante sana bwana Momo kwa kunikaribisha mahali hapa. Naitwa Wambua Mbenge. Yeah, so today tunaongelea kuhusu mambo ya politics na pia current affairs, what's happening in Kenya. As you know today, first of all, the first one I'm going to talk about is the Nairobi Express Highway. Tumeona hiyo express highway imetengenezwa vizuri siku hizi inatengenezwa na Chinese firm. But sasa jina hii mambo ya kulipa 300 na 310 shillings kwa 1 kilometer. Do you think it's good to pay for that amount of money? Ama unaonaje? Kwanza na okay, kulingana na mimi sijini kwa nini kwanza tulipe. So 310 ni 27 kama utatoka Nairobi East. Oh yeah, all the way to Westlands. Yeah, 27. 320 ukipitia yote the whole leo unalipa ni kutoka hapo mpaka ni kilomita ngapi? Ni 27. The whole road ni 27. So the whole road unalipa 300. Oh, yeah, 310 kutoka JKIA hadi Tao ni 100 bob. Na sasa swali ni kama itakuwa ni for how long, forever ama ni for some time? For 30 years. For 30 years. Until ikue fully under public management. 30 years wana Kigen utakuwa wapi? 30 years ndakuwa pale kwa nishazeeka kusema kweli. Lakini mimi naona sipo tupeane hii pesa ama unaje, si ndio? Because haina haja sasa tulipe our tax. Ajua the moment tunasikia tunaambiwa vijana asi watatuwekea bade nyingine utaijiokoa nayo. Kwa sasa hizi hiyo 30 years uwezi sema nitangojea 30 years ishe ndo ni za watu wengi. Naona watu wengi watakamukiwa pale ka 30 28 hapo. So watu wengi wataishi kujua kuna kitu inaitwa expressway yenye inalipwa toll fee. Toll fee si mbaya. Ingekuwa inarudi fully kwa gava yote. Juu gava itashika itarudisha tena kwa wananchi. Shida ni public private ownership. Kumaanisha kuna mzee mmoja hata mingi sana kupitia hii barabara. The big fish yani. The big fish. Alafu hii barabara kama alitaka kujenga kama yeye, haingekuwa hata ikue, ingesemekana ni yake peke yake. Tusiekewe deni. Si deni imechukuliwa kutoka kwa Chinese pia. 68 billion. Hii 68 billion kama mzee anataka kufandi barabara, si angefund tu peke yake. Lakini alafu tulikuwa tunamlipa tukisema nani Hassan wewe ni wewe ulijenga hii barabara, kwa hivyo acha tukulipe venye ungejenga mall. Tulikuwa tunakulipa tukijua wewe ndio ulijenga hii barabara. Basi sasa hii story nyingine ya kuweka kitu mnachukua public private ownership. Gava inataka kukata keki alafu bado anataka kukata keki. Soon enough when hizo 30 years before ziishe niambie msee atakuwa amemake do inakaa. Kama ametengeneza pesa mingi sana because over 30 years. So each day is like almost he's making $1 million. $1 million or 10? Or 10. Alafu sasa mimi nashindwa kitu kama barabara ikijengwa na serikali. Ni sisi wananchi ndio tunafaa tulipe ama ni serikali? Serikali inafaa kulipa. Basi sisi wananchi tunalipa ni kupitia kulipa tax. Na hiyo ni enough. Hatufuati tena kuextend ni kama tena unalipa more tax kukuwa na hiyo gari juu. Unapata gari, unajua gari yenyewe pia unalipa tax. Si ndio siku on gari una tax unalipa. So hiyo ni kama umeongeza extra tax kwa gari yenyewe uko nayo, unaona? So mimi sioni kama ina make sense sana kwangu kwa sababu serikali kama ingepanga tuseme kila year ama kila month inalipa pesa fulani kutoka kwa tax inakata tax inalipa hiyo deni. For some time tungelipata within hata 20 years. But hii kusema ya 300 kwanza hatuwezi jua kama inaweza kuja hata ipite juu 300 unaweza pata kwa siku ushalipa within hata 5 years. Within 5 years ushalipa. Na unasema 30 years. 30 years ni pesa mingi sana. Yaani mtu atakuwa na make it yake. Unajua sasa hizi deals pia zinasainiwa alafu wao watu wa information sijui ni Jomo Shero ama nani anasema ataiweka kwa portal. But angalia kitu kama SGR ilisemekana itayako ije kwa kuna mtu anajua zile deals walizisign zilisemaje. Huenda hata SGR haitaikuwa under management ya serikali. Sasa hizi inamanagewa na Chinese. Itamanagewa na Chinese hadi hata port pia. Port ndio hiyo
na kuna deals zenye zinasign. Ukikosa kunilipa hii pesa nitafanya nini? So this change happening everywhere. But then mwisho wa SGR ni wapi? SGR si niko Kisumu bero. Nimeshafika karibu kuelekea huko ndani Uganda. Nienda kuvuka sasa. Ndio kuvuka sasa. Uganda. So karibu na port, that port. Unajua kuna pia hizo rumors zenye kwa kuna watu wana claim as long hata venye wanajenga hizo mabarabara na hii rail ukiangalia vizuri. Ukiona direction zenye zimepelekwa ni kama ni for personal benefit. Yes, these things are usually done by some guys. They just have to make deals too for their own benefit. When you man them amesema. Unaweza pata mtu ametengeneza kwa mfano kama hii rail ameipitisha place yenye najua hapa nitakuwa nafanya biashara yangu. So nitakuwa tu ni kuload tu inaenda. Unajua itakuwa benefit yake kivyake. Kwanza also the charges zimepanda. Ilikuwa imeprojectiwa hivi. Tujenge hii kitu ifike Nairobi. Tulipe hiyo. Unajua ni deni yenyewe. Unajua hata ukikopa unaangalia unaona Fuliza wakinipea 2,000 next month nitakuwa nishashika do 4,000 nibakiwe na 2,000 yangu ya juu alafu nilipe hii nikuwe naweza kopa after miezi 2 tena. Sasa hase walikuja wakasema SGR hata tuijenge ifike Nairobi kwanza. Kishafika Nairobi tulipe hiyo ya Nairobi kwanza kutoka Mombasa. Juu hapo tutakuwa tumecut hiyo cost yote ya kutoa mali zifike Nairobi. Kishafika Nairobi hii barabara nyingine iko busy sana. Maimai kwenda huko. Wacha kwanza tusukume hivyo tukishikisha do nyingine ya kupeleka Naivasha. But sasa kitu ikageuzwa, wale walikuwa na hiyo idea kina Jimmy Wanjigi wakakuwa kicked out. Wakatoka kwa sababu wanasikia Jimmy must go. Unaona? Those times Jimmy must go. Wakaambiwa nyitokeni tubaki na SGR tujenge penye tunataka. Ikajengwa moja kwa moja hadi wapi? Naivasha. Sasa hizi mzigo zikitolewa Mombasa zinapelekwa all the way hadi Naivasha. Sasa ndio zichukuliwa hapo na truck drivers wapeleke place wanapeleka. Sasa hiyo deni nayo kiangaliwa ile time tumepewa kuilipa hata tufanye nini hatutailipa. Sasa unaona mafuta imepanda. Unaona vitu zimepanda. Sasa unadhani kwani unalipa hii deni aje? Alafu lazima nilipe deni na tax money has to be paid. Kitu wasu venye umesema hiyo reli venye inabeba mizigo kutoka huko Port hadi Naivasha. Unajua kitu ilifika time ikaleta shida kiasi juu. Walikuja wakasema ati hao watu wa trailer ati hakuna kutoa mizigo Mombasa, mnazingojea wapi? Naivasha. Unajua hapa sasa ni wanaharibu kazi ya watu sana. Because unapata mtu akona trailer kama so moja. Unaongea hata zinapata so 2. Sasa akianzia Naivasha hiyo pesa yenyewe ana make pesa ngapi? Kidogo sana. Kuna msee alikuwa pia sha invest kwa trailer, kwa trucks, akajua hii ndio busy yangu sasa. Unaona? Pia tunafaa tujiangalie kama country nini tutajengea watu wetu. Unajua ukinijengea expressway tumekaa kama America. Tumekaa kama America ndio. Tujengea expressway tumekaa kama sijui unajuanga wenye wanasiasa wana campaign. Oh, Australia there is this, we are going to do like this. America. Then when will you ever do things like Kenya? Kenyans unajua sisi hatuko na hiyo, hatujaanza kuproduce enough sana. Tunahitaji hizo mabarabara zote. True. Mbona tujiingize kwa deni? But we have to develop. You have to sacrifice something for development. You have to sacrifice, but you sacrifice how much? Kwa mtoto wako bro ataishi kulipa hiyo deni. Yes. Sasa mimi mtoto wangu lazima alipe. Unaona kama mtu wina sikia kizaliwa saizi amedaiwa 100 and something. Yeah. Each kid bro, the last time you kushika 100,000 nili. About money. About money. This lady. Unajua kuna mwanamke anaitwa Felista Njoroge. Nakumbuka. Lady who was given almost 100 million. Belgium kutoka majuu ya Belgium. Sasa the government wants to seize 49 million out of that money. Mbona sasa wakule pesa yao wenyewe? Do you think this is fair ama sometimes mimi sijui hii government inakwanga nani mwenye huwa anafanya hizi vitu exact person prosecutor au kuna exact person mwenye anakuanga fani sana kwa government kwa sababu hata ukiona ama players wetu akienda kucheza huko majuu ama Kipchoge akienda huko majuu afuatiliwangi hata sana
mahitaji yake haifuatiliwangi sana akienda, lakini the moment ameshinda gold hivi wanambembeleza alafu nasikianga ati anafaa kukat sijui tax sasa, alafu kuna tax yenye anakatwa ni mingi sana. So unapata mtu, kuna watu wengi sana wenye wameshinda gold huko juu paka na dobat maisha yenye wanaishi ni maisha mengine noma sana. Sasa tunashangaa ni wakulia juu gava unapata inachukua sijui ati tunakuwekea, tutakuwa tunakupatia mshahara kila mwezi shwari. Unaona sasa kama udem ndio mimi nashtuka sasa hizo ndo gava kufanya nini hiyo 49? I guess sasa maybe they have to pay the tax, ndio lazima watumie pesa kulipa madeni na pia kama ni tax. I think they want to do that. What do you think? Do you think it's fair? According to me si fair kwa sababu kama ni tax bank inafaa ilipeo tax. Okay, yes, hata anataxiwa akitembea. Akisia kuna hizo pesa si anazitumia Kenya hapa ama anatumia majuu. Si invest ni pesa ilisiziwa, ilisiziwa. Walisizi. But wanataka kuchukua 49 ndio sawa mpe. Huenda udema waipata hiyo pesa hata. Hata hiyo pesa hata iona. Huenda tu akabaki na huu ama labda by the way. No. So going to the matter of politics, mambo ya ODM, Azimio nini. According to you guys, who do you think is going to be the next president and why? Just prophets of doom. A prophets of doom, but just mfongea tu story. Unaona atakuwa president. Najua sasa kwanza mwenye atakuwa president before tuende sana ni kati ya watu wawili. Official ni sure bet, unaona? Watu wawili wenye wamekuwa kiletana sana, ndio sasa tunashindwa who is who. Raila na Ruto. Unaona? So kujibu hiyo kupata jibu hiyo swali ni ngori sana. Wazo lingine ni noma. But bado game bichi bwana. Game bichi. Sijui mbona lakini mimi naona huyu kijana mdogo sana. There's this Ruto. This article inasema ODM na Jubilee wamepatiwa 1 billion for their rallies. Each 1 billion ama wote pamoja? Wote pamoja 1 billion. Ya kufanya for politics yani. Hiyo imetoka kwa serikali? Yes ndio imetoka kwa serikali. Nadhani. Sasa 1 billion unajua like country tax. Obvious obvious. Unajua watu nimesikia Kalonzo akisema Ruto aliwafunza kitu ku think ahead. Like yeye alianza ku campaign 2017 na akasema hata yeye akianza kujipanga saa hizi ati 2022 2023 si mbaya. Unaona? So ni njia gani, eleza njibinu ambazo Ruto alitumia kujipanga campaign 2022 2017 alianza aje? Well, according to some sources I hear, there are some dirty games. Za pesa sana campaign ni do. Unaona? So kumaanisha sasa hizi if Kalonzo ataingia kwa hiyo gavana amesema ataanza kujipanga for 2027, atatafuta njia za kuconfiscate money iende kwa account yake. Hiyo ni moja wapo. Si anajipanga for 2027. The same way ataanza ku campaign venye Ruto alianza ku campaign 2018. So ataibaki kwa ofisi lini? Alafu tutakuja kuwa na cycle ya ukishaingia hivi ushaanza kufikiria nitakula nini 2027. Sasa hizi unakula sapa unafikiria breakfast. Breakfast. Ona. Hata hii yenye ufudu umekula haitaje settle kwa mwili. Nafikiria kuhusu kesho the next move. Unaona? So I think pia ni tufunguke macho tu tuone ase bombo clat. Ndio maana mrasta za mabombo. Unajua mimi kitu kinanishangaza ni nikikumbuka vizuri 2017 wakati ya campaign. Hata ulikuwa unaona kuna wakati Ruto alikuwa akienda kwa campaign hata anafukuzwa. Kwa sababu alikuwa ati sijui labda ati amuongelea Raila vibaya. But mimi nashangaa ni aje sasa anaweza jisimamia kivyake na watu aende kwa Joseph sijaona pale amefukuzwa. So mimi sijui ni game gani alicheza akabadilisha akili ya watu au mfukuze kama venye ilikuwa. Juu hata watu walikuwa wasema kama anafukuzwa sasa na akikuwa peke yake atapenda. I think chenye Ruto alido ni ile story tulikuwa tumeongea before wasana kama ya kuwa demagogue. Ile yenye unajua people like people who talk things that they fear talking about. Every repeat again for the audience.
when someone anaweza sema chenye nilikuwa nataka kusema nikiwa lakini naogopa kusema. Unaona? Like unakumbuka BBI kilonchiwa. Every Kenyan anasema Mr. Ki si hatutaki but huna hiyo sauti ya kusema true. Until mtu mmoja atokelezea aseme alafu sisi wote tutasema huyu ndio mwokozi wetu. Joel Fusita ama unaona? Joel Fusita. 6000 ilikuwa. Yeah, so going to matters of Azimio, imesemekana Martha Karua will be part of the running mate of Raila. Martha Karua pia na nomination. Lakini anataka kuwa running mate wa Raila. Do you think anaweza possibly anaweza kuwa the next president if Raila akizeka, let's say? Martha Karua manzi ako na chances manzi. Unajua pia huwezi sahau Martha Karua ni nani manzi. Anaitangwa sijui Iron Lady ama anaitangwa Iron Lady. Unaona? Huyo mama heshima kwake manzi, ni mtu amepigania democracy, amekuwa the forefront manzi kupigana kisiasa na hata wenye wanamjua wanasema ni resilient sana. So akona opportunity na mama ni leader. So acha tu ajiplace. Unajua ni kujiplace, politics ni kujiplace. You have to be smart. You have to play with them. Unajiplace vizuri. Unaweza ngojea ulikuwa Yesu akipita mahali unajiplace vizuri. Akipita hiyo unajiseti kwa kona mahali. Kama ule demo alicompete na Biden alikuwa anaitwa nani? Hillary. Yaani kwa Hillary ilibaki tu kidogo. Hakujiplace vizuri. Alijiplace fiti lakini ni ile backup ya Obama ndiyo ilifanya. Unajua pia sasa Rawa kuna opportunity mkubwa juu. Hata umemsikia Ruto akisema niachie huyu mzee. So ukao unasikia Ruto anasema anastaja factor ya Uhuru kwa na Raila ndo hindrance yake tu kwa president. Unaona? Kwa hivyo kama Uhuru angecheza chini venye Kibaki alicheza chini 2013, huenda Ruto tu angekuwa seamless apita. But Uhuru ako kwa game. So talking about these terms like 1 billion imetolewa kwa cash ya Jubilee na Azimio. Siasa tani party ya siasa tani ina-endorse Raila. So ni kama hiyo cash watu walichanga ndio. Because kama siasa natoa do na pia nasikia Raila alienda India akachukua some cash huko kwa ule prime minister wa India. So do you think these guys are not using our tax money ama not tax money? Kwani hiyo ndo yenye Uhuru atani ilitoa wapi? Hata mimi najiuliza hiyo swali. Hata nikikuuliza hiyo kumondoa si pesa inatoka. Hata ndo yenye ilikuwa inatumika ama ni ndo ilikuwa inatumika kurani BBI ilikuwa inatoka wapi? Kwa sababu BBI ni kitu iko kwa budget. Ni kitu kilitokelezea tu hapo katikati. Jiulize ndio ilikuwa inatoka wapi? Ndio time Kenya ilikuwa inalia ikisema, serikali ilikuwa inalia ikisema hakuna pesa. Lakini BBI ilikuwa inarania, unapata MMCA wanapewa funds, unaona? Hadi research unajua venye groundwork ina take pesa mingi. Lakini ukitokelezea tu mtu mmoja ukitumiwa pesa zako kwa account, sijui huyo demand tumiwa ngapi, milioni ngapi? Milioni 500. Unasikia unataka ukate 49. Sasa mimi sijui mbona hiyo serikali ionangi hizi ndo zenye zinatoka huku but inaanza mtu individual. So going to sports, msemekana Pogba says World Cup winners medal stolen during burglary. So kuna medal moja ya World Cup iliibiwa. Mwaka gani? Hii mwaka hii 24th March today. Msemekana iliibiwa lini? Iliibiwa last week. So wanasema ati kuna Pogba ni wa France. France. Sasa alibiwa. Sasa ni France ndio ilibiwa ama ni Pogba alibiwa ama ni yani Pogba's house was broken into 15 March. Hizo medal zile zinarudishwa. Unajua kuna zile medal ukipewa unaambiwa tutakupea, ukishinda tena tutakupea ikuwe yako. Alafu sasa una notice uenda nisishinde. Lakini ni ile yake anakaa nayo. Ile personal like this. Basi ni wizi tu kama ile nyingine unapata ufa hakuna. Because this took place during Manchester United Championship League match against Atletico Madrid and Old Trafford. The 20-year-old who had won in 2018 World Cup in France after beating Croatia in Russia. Croatia. So mimi naona hawa jamaa wamefanya mbaya.
Hao ni mahita wa Manchester United. These are haters who hate Manchester United. Kwa nini? Kuibiwa medal? Kuibiwa medal bana. Kwani wewe unadhani mwizi anajua wewe ni wa Manchester? Mwizi angekuimbia kwa sababu wewe ni Azimio ama ni moja kuna wale wezi wanakongo wametumwa specifically kutarget nini very specific unaona. So wakikuja watakuja kama mwizi, watakuja kama Chelsea. Na mimi tunajua Mani iko na mahaters wengi sana. That's why hata venye uliona futa yake mingi jenda fiti. Watu wengi wamecelebrate. Mimi nashindwa kwa nini celebrate mtu akifeli. Yeah. So we're going to take a short break, and this is what from the streets about politics. What is your take on the Kenyan politics? The Kenyan political system is more corrupt. There's no balance in like everything. Everyone is scheming against someone else. You take for example Ruto and Raila. Each of them are trying to scheme against each other. One wants to win, the other one doesn't want to accept the loss. So my take is that there's no one who's willing to accept the loss in the coming elections. Now look, for also someone like Musalia Mudavadi, is that he looks ethical. He has more supporters like in his rural area. So my take is that for him there are like chances of him winning because not many people know about him, like the secret he has and everything. Personally, I'm not into politics, but I'm obliged to my opinion. I also have an opinion in politics. As you can see, I'm a youth. As youth, we don't find it meaningful to go and vote. Right now, the percentage of people going to register for voting are the elderly people, which our politicians term them as the common mwananchi. As youth, we find it difficult to go and vote because we don't think it's meaningful, or maybe we don't think it will have or add any value to our side, because most of the poor considered are the elderly people. Right now, what I'd like to urge the youth is to go and register. Okay, as we now know that there's a lot of worry functioning in Kenyan politics now. Kenya is a kind of convergent-oriented politic in nature. So it's based on coalitions to determine who wins the presidency and who doesn't win the presidency. And as per now, it's quite not clear to define who will be the president, because we have defectors moving from one point to the others. Guys are trying to muzzle support base. They are trying to muzzle support base. And another thing that we know in Kenya, crowd doesn't define who becomes the president, because people will go out there to listen, and manifestos also doesn't define who becomes the president. Kenya is an ethic-based political type nature. So people are trying to gain political base in terms of ethnicity. So by somewhere around April, March, a race will be defined well of who becomes the president, because at that point people will have taken sided quite well, and people will be uniformed now to determine who becomes the president. But as per now, it's not that clear. It's not that clear to determine. I think as per now, that will be my thoughts and my take. Thanks. Our system it's a dirty game, and our politicians spend more time tarnishing each other's names and personalities instead of selling us their policies and their plans to take this country to higher places. And that is why we end up electing the wrong leaders who are more self-centered than serving us, since they're civil servants. So who will you see as the next president, or which time do you think it will be clear? It's still too early, because some candidates are yet to sell their intentions and put their hearts in the ring. So, but at the moment we have two candidates who I think Raila has more followers than his opponent. Politics in Kenya are very important in that they
politics we get our leaders. So for me, the politics in Kenya and the leadership that is brought with the politics that is participated in Kenya, most basically you will see there is dynastyship, which is a problem because we do not merit the politicians we elect. So I urge people, our youth, to go take a vote, but merit the guy who wants to lead you, and all will be well. That's all I have to say. Thank you. Will you advise the youth to run for the seats? Yeah. Probably if there's leadership in you, I'd urge you to take that chance. You never know. You might be the next president of Kenya or anything you want. My take on the Kenyan politics is it's complicated. I can say it's complicated right now because a lot of running mates and people who are actually vying are coming up, and we are almost about, I think, 5 months to the elections of seats. So for me, I can say it's complicated right now, and I hope it doesn't get like that as we continue with the months and the elections, actually the campaigns that are going on. And also, I see that there is a lot of old folks in the members in the political scene. We need youth, we need young people, who can talk, or who can represent us in the constitution or in the members in the what do you say? What can I say? In the political scene, we need more youth representatives, and that's what I'm fighting for this election. But I don't think the youth will actually vote during this election. Why do you think so? Because based on the previous election, which we actually had to have 2 reruns, we haven't seen so much done, and we are seeing it happen this year, and it's almost to the election. They promised us a lot and they delivered less, so I don't think the youth will actually vote because we don't have a representative in the political scene in Kenya. So compared to the 2017 election with the 2022 election, what's your thought on the election? I think it's right now it's still tribal, but I don't think there will be there will be no vurugu ya kutakuwa na hizo vitu, because all the running mates, as you can see, they all are spreading positive messages during their campaigns. So I think Basic hating probably won't make you a patient. I ain't gonna speak at the station. Hop on a beat and I speak to the nation. Ay.